makambo oyo kabisa to abatu neti batu mususu population zana Kongo bazaba ebele baluba bakatange banyamurenge baflero bashi population za ebele meto zoka mondenge nini yo kaka eza kaka ndeo pana ka banyamurenge biso to zaba originaire ba congolais à 100% ni lotike vrai congolais à 100% ndenge ozana Kinshasa okobima tozaki na ba president ebele ba le kaka na nzela oyo ozali mais ndenge ovandi na kiti wana ezake koumela tina bokonzite okolungwa ndenge ozawana pe okolungwa na ndenge ya mabe makasi ndenge ozoboma bana banyamurenge yo pe okoboma pena bana na yo bakokufa FARDC isika ozali bana na sisi tumejipata Kongo, tumezaliwa Kongo, mababu zetu wamezaliwa huko Kongo. Sasa tunauliwa, watoto wanauliwa, wamama wanauliwa, kuna mabomu kubwa sana, kuna drone ambazo zinapiga watu, kuna ndege aina ya Sukhoi ambayo inaripua hata manyumba watu wakiwa wamelala. Watu wanauliwa, hata tumekuja kusogeshwa mahali pamoja ambapo ni karibu sana, mahali tumefungiwa, hakuna chumvi, hakuna chakula yoyote ambayo inapatikana. Mauaji ni ya kila aina, ubakaji ni ya kila aina. Sura yetu imebadilishwa, tumeitwa majina mengi, tunauliwa pasipokuwa na haki yoyote. Transforming a domestic population into foreigners on their ancestral lands. 3. Security dynamics and armed proliferation. The security landscape was irrevocably altered post-1994 with the influx of armed elements, FDLR. Show. TV show. TV show. Ibisubizo kuri bose. Imyidagaduro tuyisanga kuri TV show. Amakuru yizewe kandi kuri TV show. Abafite stress n'andi zashirira ni kuri TV show. Imyidagaduro tuyisanga kuri TV show. Amakuru yizewe kandi kuri TV show. Abafite stress n'andi zashirira ni kuri TV show. Imyidagaduro tuyisanga kuri TV show. Amakuru yizewe kandi kuri TV show. Abafite stress n'andi zashirira ni kuri TV show. Imyidagaduro tuyisanga kuri TV show. Amakuru yizewe kandi kuri TV show. Abafite stress n'andi zashirira ni kuri TV show. Imyidagaduro tuyisanga kuri TV show. Amakuru yizewe kandi kuri TV show. Abafite stress n'andi zashirira ni kuri TV show. TV show, ibisubizo kuri bose. Okay, let me take this opportunity to express my heartfelt gratitude to the good leaders of Kenya and the good people of Kenya for giving us this great opportunity. And so let me just take some few minutes and read this memorandum. To international stakeholders, East African community, diplomatic missions, and human rights organizations from Yabanyamulenge community in Kenya, April 20, 2026. Subject, urgent alert.
systematic violence and humanitarian crisis facing the Yabanyamulenge community in Eastern DRC. 1. Executive summary. This memorandum serves as a formal alert regarding the deteriorating security and human rights situation targeting the Tutsi Yabanyamulenge community in the Eastern Democratic Republic of Congo. Current indicators reveal a systematic campaign characterized by dehumanization, the total destruction of economic livelihoods, and targeted military operations. We urgently request immediate international intervention to prevent further escalation toward a humanitarian catastrophe and ensure the protection of vulnerable civilian population. 2. Historical context, the politicization of identity. The current crisis is fueled by a long-standing manipulation of indigenous versus non-original identities used to marginalize Rwandophone Congolese. South Kivu, Banyamulenge. Despite a documented presence in the high plateaus since the 18th century, the Banyamulenge have faced repeated attempts at political disenfranchisement since the 1970s. North Kivu, Tutsi. Following the 1885 Berlin Conference, significant Tutsi population became Congolese citizens via border demarcation. Labeling these groups as newcomers is a factual inaccuracy used to justify exclusion. Legislative barriers. The 1981 Nationality Law number 81/002 created a legal vacuum that effectively stripped many of their citizenship rights, transforming a domestic population into foreigners on their ancestral lands. 3. Security dynamics and armed proliferation. The security landscape was irrevocably altered post-1994 with the influx of armed elements, FDLR, into the Kivu regions. These groups have exported a lethal ideology that has since been integrated into local security structures. Of grave concern is the reported operational coordination between the Congolese National Army, FARDC, there was a land of militias, and foreign armed elements, FNDB and FDLR. 4. Documented humanitarian impact from 2017 to 2026. Data collected since 2017 indicates a deliberate policy of socio-economic destruction. Casualties. More than 1,500 individuals have been killed specifically because of their Banyamulenge identity. Economic decimation. The looting of over 600,000 head of cattle has dismantled the community's primary means of survival and social cohesion. Mass displacement. More than 600 villages have been destroyed, resulting in the clearance of 95% of ancestral Banyamulenge lands in South Kivu. Infrastructure. The destruction of 147 schools and 57 health centers represents a long-term deprivation of fundamental human rights. Refugee crisis. There are currently 130,000 documented Tutsi refugees in Rwanda, with 1,000 more in Burundi and Uganda, unable to return due to credible threats of violence. 5. Recent escalation and the security vacuum. The formal integration of the Wazalendo as stated aligned actors in April 2022 has significantly escalated the threat to civilians. Regional intervention. Since 2023, the presence of over 10,000 Burundian troops
and high plateaus has coincided with increased civilian blockades rather than de-escalation. Uvira emergency. Following the security vacuum left by the IFC M23 withdrawal on January 15, 2026, 98% of Banyamulenge families fled Uvira due to a lack of neutral protection. Currently, 1,201 persons remain stranded in Kamanyola without basic aid. Area operations. Since early 2026, the use of heavy weaponry and drones in Minembwe has led to the destruction of 40 additional villages, signaling a shift toward more lethal warfare methods. 6 recommendations for multilateral action. To uphold the responsibility to protect, we propose the following measures. Diplomatic engagement. Facilitate high-level dialogue with the African Union, AU, to ensure the immediate cessation of hostilities and the withdrawal of non-neutral foreign forces. 2, humanitarian corridors. Establish secure, internationally monitored corridors to lift the current blockade and provide life-saving aid. 3, accountability. Support an AU-led independent commission of inquiry to investigate reports of ethnic cleansing and crimes against humanity. 4, targeted sanctions. Implement sanctions against individuals found to be inciting ethnic hatred or coordinating attacks on civilians. Right of return. Develop a tripartite framework for the safe, voluntary and dignified repatriation of refugees to their ancestral lands. Conclusion. The narrative of quote-unquote inter-ethnic conflict fails to capture the asymmetric nature of this violence. This is a targeted campaign against a minority community that requires a robust, protection-oriented response. We urge the international community to transition from observation to active prevention. Thank you. Thank you. The lady, Joe, make it brief. Start with your name, eh? Start with your name. My name is Uwase Uwitonze from the community of Banyamulenge. I come here to urge the stop of the drowning of Banyamulenge in Minembwe and to stop killing our minority community. Here is what I'm going to read. From us, the Banyamulenge women community, international partners and human rights organization, East African community and diplomatic mission, we urge systematic ethnic cleansing and humanitarian blockage of the Tutsi Banyamulenge in DRC. This memorandum serves as a formal plea for immediate intervention to halt the escalating ethnic cleansing of the Tutsi Banyamulenge in the eastern DRC. We bring to your attention a state of existential urgent caused by systematic violence, the weaponizing of sexual assaults, and a lethal humanitarian blockage enforced by Burundian and DRC forces. The targeted destruction of our community is evidenced by a total collapse of state protection and documented extrajudicial acts. Extrajudicial execution, they include the banning of Major Kamizobe in December 2021 and Captain Patrick Kabongo in November 2023, both targeted solely because of their ethnicity. Crime against vulnerable group, the murder of a 101-year-old woman in her home last fortnight, and the 2022 mutilation of a 9-year-old child by FRDC elements highlight a campaign devoid of civilian immunity. Ethnocentric detention. Over 500 Banyamulenge civilians, including women and children, are currently held without charges in Kinshasa prison based on their ethnicity.
The crisis has worsened significantly since the 2023 deployment of Burundian regular army. Over 10,000 Burundi troops, weaponized starvation under the direction of Burundi Presidency Force have implemented a total blockage of access road to Minembwe, obstructing medical supplies and food. Collision with militias. Burundian forces and the FRDC are reportedly coordinating with the Wazalendo, Mai Mai, and FDLR, remnant of the force responsible for the 1994 Rwanda genocide. Sexual violence. In November 2025, 35 women were abducted near Kundondo and subjected to systematic rape. Over 3 days, a tactic designed to destabilize the community social fabrics. Evolution of warfare. The conflict has entered a lethal phase characterized by aerial bombardment. Drone strike in Minembwe and Minkenke have leveled schools, churches, and clinics, killing over 1,500 people in the High Plateau. Mass displacement. Following the security vacuum of January 2025, 98% of Banyamulenge families in Uvira have fled, forcibly displaced, with many now languishing in Kamanyola without basic sanitation or shelter. Data of destruction. This scale of the attempt to erase Banyamulenge community is qualified by the destruction of 600 villages, 136 schools, 41 health centers, 131 churches, 600,000 head of cattle. Recommendation. We urge the United States and the international partners to facilitate the following. Deployment of protection units. Authorize UN, AU units specifically turned to prevent conflict-related sexual violence. Aerial moratorium. Impose an immediate ban of armed drone and aerial strikes in civilian population hubs. Humanitarian corridors. Establish internationally supervised route to break the blockade of the High Plateau. Targeted sanctions. Apply Russia's financial and travel sanctions against leaders inciting genocidal, riotic, and purge lists. Independent Commission of Inquiry. Launch a formal investigation into the systematic destruction of infrastructure and mass loss of life. My conclusion, the Banyamulenge people face a calculated campaign of erasure. We appeal to your commitment to human dignity to ensure that these atrocities are met with a decisive global response. We need justice for Banyamulenge. Stop drowning our people in Minembwe. Thank you. Thank you. Where is the lady to come? So, South Kivu, Kongo. Mimi ni mtu wa milima huko mahali kunaitwa Minembwe. Mimi ni mmoja wa waathirika wa vita ambazo tunafanyiwa, mauaji ambayo tunafanyiwa kila wakati. Tunanyanyasika sana, tumekuja kukataa na kukemea hiyo mauaji ambayo inafanyiwa. Sisi mahali tulikuwa tunauliwa kila siku, tunauliwa na Mai Mai, tunauliwa na nchi jirani Burundi, tunauliwa na jeshi letu la serikali ya Kongo ambayo inajiita FRDC. Hiyo nchi inakataa kweli kuwa sisi ni wakongomani kamilifu, na sisi tumejipata Kongo, tumezaliwa Kongo, mababu zetu wamezaliwa huko Kongo. Sasa tunauliwa, watoto wanauliwa, wamama wanauliwa, kuna mabomu kubwa sana, kuna drone ambazo zinapiga watu, kuna ndege aina ya Sukhoi ambayo inaripua hata manyumba watu wakiwa wamelala. Watu wanauliwa, hata tumekuja kusogeshwa mahali pamoja ambapo ni karibu sana, mahali tumefungiwa, hakuna chumvi, hakuna chakula yoyote ambayo inapatikana. Mauaji ni ya kila aina, ubakaji ni ya kila aina. Sura yetu imebadilishwa, tumeitwa majina mengi, tunauliwa pasipokuwa na haki yoyote. Mataifa yanatazama tu Wanyamulenge wakiuliwa. Sisi ni binadamu kama wanadamu wengine. Tunataka haki, tunataka amani, tunataka kuishi kama binadamu wengine. Tunataka haki yetu. Serikali yetu imetunyima haki. Nchi jirani zimeingia kutuua.
hatuna manyumba tena ya kuishi kwa sababu ndege zimeangusha nyumba zote. Sisi tunalala nje, watu wananyeshewa nje, hakuna mahospitali, hakuna chochote ambacho kinaweza kikalinda mwanadamu. Hata mifugo yetu inaripuliwa mahali ilipo. Tulikuwa tumebaki na ng'ombe kidogo tu ambazo zinaweza kutusaidia watoto angalau wadogo wapate maziwa. Lakini kwa saa hii tunaongea sasa, hakuna hata ng'ombe moja ambayo inabaki. Serikali imetuma ndege ambayo ikaripua hata hizo ng'ombe. Watu wanateseka na njaa, watoto wamegonjeka kwa sharko, maisha ni magumu. Je, mjiulize kwa nyakati kama na hii, binadamu kuishi hata bila chumvi muda wa miaka 10, huyo mwanadamu anaishi aje? Tunaomba utetezi, tunaomba haki yetu. Panga zimekata watu kila aina, tunauliwa kama minyama. Watu wanauliwa mpaka wanakuliwa kama chakula. Je, sisi ni minyama? Sisi ni mifugo ama sisi ni binadamu? Wapi ambapo mliona mwanadamu akiuliwa alafu anachomwa anakuliwa? Mwanadamu anakatwa nyama zake zinakuliwa na majirani zetu. Hiyo siyo haki. Labda wito wako na serikali ya Kenya labda iingilie vipi? Tunaomba serikali yetu ya Kenya ambayo imetuhifadhi. Kwa saa hii naiita serikali yetu kwa sababu imetupea hifadhi. Tunaomba wa Kenya kwa moyo mzuri na moyo mkunjufu, mumetupokea, tunawashukuru sana. Kwa hiyo tunaomba hata serikali ya Kenya iinuke kututetea, iinuke kutusaidia. Hivyo mumetupea hifadhi, tunatembea tukiwa na amani, tunalala tunakula Kenya. Mubarikiwe sana Kenya. Amen. Kenya ibarikiwe, ila tunaomba ombi moja kwa serikali ya Kenya. Kenya ipate kututetea. Simameni kwa kututetea. Wazazi wetu wanauliwa. Wale walibaki hawana haki ya kupita. Tunaomba rais wetu William Samoei Ruto ututetee, utusimamie, utuongoze. Najua neema ya Mungu itakuwa upande wako. Serikali ya Kenya tunawaomba mtusaidie. Tunaomba nchi zote zipate kutusaidia. Tunaomba utetezi. Tunaomba serikali zote zitutetee. Asanteni sana. Asante. Milimani ya Minembwe. Mimi ninataka kutoa ushuhuda kidogo sababu vita ilifanyika kupresence yangu. Vita ilifanyika nikiwepo. Ninataka niseme participation ama participation ya government ya Kongo katika mauaji. Jukumu ya gouvernement ya Kongo katika mauaji ni ile nilitaka nizungumze kidogo. Wengi wanaweza kujiuliza eti hawa kweli ni wakongomani? Mbona wenzi yao wanawashambulia na wanawakataa? Tunawahakikishia kwamba sisi ni wakongomani raisi. Sisi ni wakongomani ambao tunajaza madroit fondamentaux za nchi ya Kongo. Sababu Kongo ilizaliwa ikikuta sisi tumo katika udongo huo. Hatukuomba kuishi Kongo, hatukuomba Kongo ilikuja kuzaliwa mwaka wa 1885 sisi tukueko Kongo. Lakini na tulikuwa na madroit sawasawa wengine. Kuna wenzetu ambao walikuwa na masheferi ile wanaita bwami wakati huo. Lakini wa Berjiji ndio walikuja kuianire kwa mwaka wa 1933. Wakati walianile zile masheferi ni sawa ile wakati walitupea kwa ndugu zetu ambao tuliishi nao wa makabila zingine. Wakaanza sasa kusema ninyi hamuna utawala, ninyi hamuna utawala, ninyi hamuna utawala. Na ile ikawa chanzo cha kutupiganisha. Tukaishi hadi rebellion muleliste kwa mwaka wa 1964. Hiyo rebellion ilianza, lakini wakati huo kulikuwa government ambayo inashughulika na wakaaji, inapenda wakaaji wote. Wakati tulikimbilia kwa government
ili tuhifadhi na tukaishi sawa wakongomani wengine. Tukaja tunapenda tuseme sasa kwa hii vita ya sasa ya 2019 2019 wakati huo mimi nilikuwepo. Mimi nilikuwa katika watawala wa sekteri ya Itombo kwa zone ya Mwenga. Nilivivre maefe zote na macho yangu na akili yangu na kinywa changu. Askari wakati vita ilifika mwezi ya 5, tulishambuliwa mara ya kwanza na Red Tabara na Maimai. Hiyo wakati FRDC ilikuwa bado kuingiza mkono wake katika vita hiyo. Wakati tulishambuliwa na Red Tabara na Maimai, tulifanya recours kwa FRDC. FRDC ikaja ikakampe kila fasi. Tukatia FRDC kwa kila mwingine ambao wanajua eneo la sekteri ya Itombwe. FRDC ilikuwa Kipupu, FRDC ilikuwa Makutano, FRDC ilikuwa Tubangwa, FRDC ilikuwa Lubunga, FRDC ilikuwa Kwiruru, FRDC ilikuwa Mwibakura. FRDC ilizunguka nafasi yote, lakini wakati tulifikisha FRDC hapo, ndio wakati mambo ilichamuka. Maijimaji wanakuja wanalala kwa kambi ya FRDC, kisha asubuhi yake wanapora ngombe, wanabeba en presence ya FRDC. Mimi mwenyewe nilikuwa katika watu ambao walikwenda kuona makamanda wa FRDC kila wakati. Wakati tulienda kuwaambia ngombe zinaenda ndizo hizi a quelques metres, wanasema hatuna oda ya kupiga risasi, hatuna oda ya kufuata ngombe, hatuna oda ya kufanya vita na wale watu. Kumbe ilikuwa etat major ambayo ilikuwa na ile mbinu ya kutushambulia. Etat major ya Kinshasa iliwaambia msisubutu hata siku moja kupiga hatua ya vita bila ordre ya FRDC national. Wakakaza ile sheria. Ndio maana walikuwa wanatuambia heti sisi hatutafanya usaidizi wowote, tunangoja ordre kutoka Kinshasa. Watu wanaporwa, watu wanakufa, watu wananyanganywa mali zao. Kisha wakatufukuza sisi kwa sekta ya Itombwe, tukaenda kwa centre ya Minembwe. Tulipofika mauaji yaliendelea, uporaji uliendelea. Ninaweza nikaseme watu ngapi waliuliwa na FRDC. Rutiriri za Bibogo anapigwa masasi kijana pale Mikenge en plein air na FRDC wanamupiga masasi. Wamama wane na kijana wanapigwa masasi pale mbele ya etat major ya brigade. Wamama wawili wanaenda kuangalia chakula cha watoto, wanapita kwa kambi ya FRDC. FRDC wanawaambia mwende, hakuna shida. Kumbe walitega mitego hapo. Wamama walifika, waliuliwa na walikatwa viungo. Siwezi mkupresence yangu. Hao wamama mimi niliwazika. Kesho yake wanaua mtoto kijana wa 13, wanamkuta mngombe, wanakata mkono wake, wanakuja wako wanaonyesha ona. Walikuwa wanasema sisteme ya kusema tukusili sabino. Mjue Lingala inasema tutawamaliza. Tukusili sabino, tutawamaliza. Maana yake na wenyewe wanabakia wangali watamalizika. Siku moja niliona Maimai wanafika kuchukua ngombe za village Rutigita. FRDC ikakimbia kusudi wawapatie njia. Mimi nilikuwepo nikiona, na wakati watoto walitaka kusaidia zile ngombe zisiende, majimaji waliwapiga masasi.
na FRDC inawapiga kusudi wasiende kurudisha ngombe. Siku ngombe za Mivunda zinanyanganywa mingi, karibu ngombe 2,000, na zangu zilienda katika hizo ngombe. Walikuja wakakimbilia, waberge wakakimbilia kwa FRDC. Wakati walikimbilia hapo, FRDC napiga masasi kusudi warudie. FRDC ni mojawapo katika watu ambao walishughulika kwa mauaji na vita ambavyo vilifanyika kwetu. Lombo oyo kabisa to aba tuneti batu mususu. Population zana Kongo bazaba ebele baluba bakatange Banyamulenge Bafulero Bashi. Population za ebele meto zoka mondenge nini yo kaka eza kaka ndeo pana ka Banyamulenge. Biso to zaba originaire ba congolais ya 100%, ni lotike vrai congolais ya 100%. Ndenge ozana Kinshasa okobima. Tozaki na ba president ebele ba le kaka na nzela oyo ozali. Mendenge ovandi na kiti wana ezake kuume latina bokonsite okolungwa ndenge ozawana. Pe okolungwa na ndenge ya mabe makasi. Ndenge ozabo mabana Banyamulenge yope okoboma pena bana na yo bakokufa. FARDC isika ozali. Bana Banyamulenge ata ovandi olali. Okosilisa bango te Banyamulenge baza bana nzambe. Okokiko silisa bana Banyamulenge te to bengani bitumba na yo wana. Ndenge ozabo makabana ozabo mabana ozuiba drone. Okay ko boma bana to pekesi bitumba wana. Merci. Nibagiye kuvuga imbaraga garakamwe. Oye ni kuvuga umunya Kenya umusinza ngona ngo baye mu Guys, let's save Mulenge. Today we are here, we are gathered as Banyamulenge who are in Kenya, fighting for justice as Banyamulenge. Many has been the years that we are suffering. Our families, the children, the youths in Congo, they are sleeping in the forests. Many are the years. But today we call up the countries, we come together and fight this genocide that is going through the Banyamulenge family. Another thing, we ask Trump to stop putting the mining of gold in Congo more than the lives of Banyamulenge. We ask for him to put our lives better than the mining that is going on in our country. Yes. We need justice as Banyamulenge. Today we are here because of Kenya. First of all, we say thank you for the Kenyans who have given us a great opportunity to live in this country. Yes. Asking for them to come, we be together so that we can fight for our justice. We need justice as Banyamulenge. Thank you so much. Save Mulenge. Thank you. Aya, mimi naweza ingia.
Bubakorerwa none se meze neza none ko berekeye iri niga bari gukora video batubise Ini video harimo arekora nitumye bahindutse